Live होगा नहीं? ऊंचा फयाज Assalamu alaikum and very good morning to all. hello mic testing hello mic testing Hello, check. Hello, check.
Please keep silence. Principal, vice principal. Stand up, all of you stand up, please. Stand. Be seated. Hey. Please keep silence. Saeed, Abrar कहाँ? जो आता है क्या सर पूछो सर Let us begin the program with Qiraat. May I request Dr. T. Muhammad Saeed to recite few verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Thank you, Saeed. Now all of you stand up for Tamil Thai word.
Be seated. Thank you. Now may I request our beloved head of the department, Dr. S. Liaquat Jansa, to deliver the welcome address. Most respected principal, though he is not present here due to some work, Honorable Vice Principal Dr. S. Raja Muhammad Kamil Sahib, distinguished chief guest of this morning, Mr. PREM ISAAC, ANZ Bank, Bangalore, most revered teaching and non-teaching members, honorable participants, both physically and virtually, and my beloved students from different faculties. Good morning and Assalamu alaikum. I am highly delighted to welcome our Vice Principal, Dr. S. Raja Muhammad Kamil, who spared his most valuable time to support constructive academic activities in our campus. Thank you, sir, and most welcome to you, sir. Let me offer my pleasant red carpet welcome to have in our midst Mr. PREM ISAAC with us today. He is a master trainer of various motivational and capacity building programs. Working in ANZ Bank in Bangalore, though he is busy in his profession, that is training of human resources, he accepted our invitation and gracing this occasion. Certainly, I believe today's program, Professional Etiquettes, will have a great impact on the participants. Thank you and most welcome to you, sir. Professional etiquette is an unwritten code of conduct regarding the interactions among the members of the organization. It creates professional, mutually respectful atmosphere and improves communication. Hence, today's our topic is very much required for the day. I am very much happy to welcome my fraternal community of teachers from our college as well as other colleges, public authorities, our non-teaching staff members, and everyone who interested in the topic and attending this program. It is great pleasure to see and welcome every one of you present here and virtually. I am pleased to extend a warm welcome to one and all present here. Thank you.
Thank you so much, sir. Now, may I request our Honorable Vice Principal, Dr. S. Raja Muhammad Kamil, sir, to offer his presidential address. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Most respected Head of the Department of BCom Finance Accounts and my dearmost friend, Dr. S. Liaquat John, illustrious and illuminating resource person of this most important program, Mr. PREM ISAAC sir, mentor, trainer and voice coaching manager, ANZ Bank, Bengaluru. The faculty members of the department, Saeed, Professor Dr. Bilal Ahmed, and my colleagues, Nawaz Ahmed, Fayaz, my dear students, Assalamu alaikum, good morning to you all. It's a great pleasure for me to stand before you to participate in the program organized by BCom Finance Accounts. I must first congratulate the head of the department and the staff members for organizing this program purely for the benefit of you, the students, in their sincere effort to mold a fantastic students out of you. The topic is very, very interesting. Professional etiquette, an effective tool, a powerful tool for capacity building. Capacity building is a need of the hour that should be built up in your own and by your professors, with the help of your professors and with the help of such a eminent resource person who is going to deliver, who is awaiting to deliver wonderful lecture, how to highlight your own etiquette, convert it into a professional etiquette that should finally lead to your capacity building, making you to a most capable person. That is a need of the hour. That is why I sincerely congratulate the efforts of the staff members for your own benefit. As far as this college is concerned, a 100-year-old college, not only producing the graduates, effective graduates, the graduates most useful to our society, graduates most useful to our own family. All of you know how many of our alumni are occupying in coveted position, wonderful position, as administrators, as ministers. So it is an effort to also make every one of you to occupy the highest position, because this program assumes great importance in the sense that the students, you are all going to turn into professionals. This occasion is going to be a best opportunity for you to develop yourself. Etiquette. What is etiquette? It is nothing but a good habit, a manner. Every one of you
is having that etiquette, good manners, good habit. All of you are having very good habits. You are coming to our college regularly, you are coming to our college punctually, sincerely, everything is there. Etiquette will not come under any law. It will not come under rules and regulations. It is something you have to develop in your own that should be appreciable. It should be appreciated by your neighbors. That should also be helpful for your personality development, career advancement. That is very important. That is why we are all making our own students develop a better personality, etiquette habits. காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே பல்லு விளக்குறீங்கல்ல, அது கூட ஹேபிட்டு தான், எட்டிக்வேட்டு தான். தட் இஸ் எட்டிக்வேட் ரெஸ்டட் வித் யுவர் ஓன் பர்சனல் எட்டிக்வேட். பல்லு விளக்காமல் கூட வரலாம், தப்பு இல்லை, யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. அது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கிடையாது, அதுக்கு லா கிடையாது இல்லையா? யாராவது கேட்பாங்களா? உன் பக்கத்தில் உள்ள வேணால் கேட்கலாம், என்னடா அந்த மாதிரி. தலை சீவிட்டு வரும், அது குட் எட்டிக்வேட். நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு வரும், இது வெரி குட் எட்டிக்வேட். திஸ் ஆர் ஆல் பர்சனல் எட்டிக்வேட்ஸ். You have passed in every aspect of personal etiquette. யார் பார்த்தாலே தெரியுது, எல்லாருமே நல்லா தலை சீவி இருக்காங்க, நல்லா இருக்கிறாங்க, நீட்டாக இருக்கிறாங்க. இன்டர்வியூக்கு போகிற மாதிரி வந்திருக்கீங்க எல்லாருமே. ஒவ்வொருத்தர் பார்த்தா இன்டர்வியூக்கு எப்படி வருவோம் நம்ம, அந்த மாதிரி இருக்கிறீங்க நீங்கள். அப்படி நாங்கள் விட்டுற முடியாது. உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் எட்டிக்வேட் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆக போகிறீங்க, பிஸ்னஸ் மேன் ஆகுவீங்க, கவர்மெண்ட் சர்வன்ட்ஸ் ஆவீங்க இல்லையா? இன் ப்ரைவேட் கன்சர்ன்ஸ் யூ வில் என்டர் as officers, as administrators, even CEO கூட ஆவீங்க இல்லையா? So that kind of thing should be nurtured right from the etiquette attaches with a man right from his birth, childhood. Okay, we do not know about your childhood, we know as you as a student. So from studentship itself, it is our duty and responsibility to look each one of you, closely monitor every one of you. How do you behave in the campus? When you go outside the campus, when you, after getting graduation, when you are about to face the interview, so we have the responsibility to train you, to mold you, to motivate you. That is the motive of this program. You must understand the importance of the program. That is very, very important. As a professional etiquette, personal etiquette and the professional etiquette. We are a professional, you are a student. As a professional, we are professors. We are following certain etiquettes. We are coming to classes punctually. Come prepared to face any questions from you, completing the syllabus, and also seeing every one of you getting well placed. இதெல்லாம் எங்களோட etiquettes. It's our own etiquettes. எல்லாருக்கும் etiquette இருக்கு. கொரோனா கூட etiquette இருக்கு தெரியுமா? கொரோனா பீரியட் everyone should wear mask, should have clean hands, the sanitizers, maintain social. These are the etiquettes concerned, rested with the corona period, pandemic period. So you must understand the importance of etiquette. Fantastic professional, well-trained professional has graciously consented, even among his busy schedule. He has travelled all the way from Bengaluru purely for your own benefit. So the benefit of this program should be felt, every one of you. So I request every one of you to keenly involve in the program, and you must show a change in your personality, change in your knowledge. You must equip yourself not only with the degree
And because we do not have any syllabus, curriculum for professional etiquette, even for, it is not in the syllabus, it is not in the curriculum. In your curriculum, you have industrial law, you have industrial law, professional law, everything is there. But there is no human law. Here our professional has come to teach you what is professional law. You have entrepreneurship development, it's a paper, உங்களுக்கு இருக்கு. ஆனா personality development இல்லையா? Now you are going to learn about personality syllabus, personality development here. So what they are absent in your curriculum and syllabus, what are most essential for your future development, that is what our resource person is going to deliver. So I earnestly request every one of you to keenly watch everything, what all our professional is telling. Keep everything in your mind, analyze into that, practice in your practical life, so that you must turn into a wonderful personality, not only a wonderful graduate, it's a wonderful personality. Continuing, so our professional is awaiting for delivering. It is not etiquette on my part to prolong my talk anymore. I express my sincere thanks, sincere gratitude to the organizers for giving me such a wonderful opportunity. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your thought-provoking speech in connection with the program. Now it is time to honor our guest resource person. Now may I request our Honorable Vice Principal, Dr. S. Raja Muhammad Kamil sir, to offer a memento as a token of love. Thank you, sir. Now may I request Dr. T. Muhammad Saeed from Department of Commerce to introduce the chief guest. Good morning. Assalamu alaikum. PREM ISAAC, currently working as a master trainer and voice coaching manager at ANZ Bank. ANZ Bank stands for Australia and New Zealand Bank. ANZ is the 4th largest bank in Australia and number 1 bank in New Zealand. PREM has 10 plus years experience in the corporate training industry. His life and career goal involve teaching, training, mentoring corporate staff. He started his career in Dell International, Chennai as accounts receivable executive in the year 2009 and promoted in a year as voice coach, which involved monitoring staff in improving their communication skills and providing feedback on their process deliverables. 2013, he was promoted as a communication trainer, which involved in training new hires for the organizations and existing staff whose communication skills were below average. 2015, he was promoted as a lead communication trainer, which required him to travel outside Chennai. He traveled to New York, New Jersey, and Ireland to help the organization on project transitions. Later, worked for a year in a Dell Noida and Gurgaon to set up their new communication and process team. In 2017, Prem returned to Chennai as assistant manager, training and support training communications trainers, coach and provided the trainer certificates program. He has vast experience in overlooking poor performance teams and providing them support to leap back into the performing teams. In 2008, he accepted his current job role as master trainer and voice coach manager. Resource person has experienced in organizing campus and daily recruitment. He interviewed more than 10,000 plus candidates, trained more than 5,000 staffs on communications, personality development, time management, voice and accent, language enhancement, healthcare, new hire training, leadership training, cross-culture training, and other need based on corporate training. So with this
resource person introduction. I resume my seats. Thank you. Thank you so much. Now, this is the time for resource person address. Mr. PREM ISAAC, Master Trainer and Voice Coaching Manager, ANZ Bank, Bangalore. I request him to address the gathering, sir. Good morning, everybody. It's still morning or afternoon now? Morning, Nana. In how many more minutes for afternoon? Another 35 minutes? Okay, wonderful. Thank you, sir, for the wonderful introduction, all of you, and thank you, department, for organizing this program. I was impressed. This is the first time I'm coming to Vaniyambadi. And then when they told this is a 100 years old institution, okay, I think this is the first time. I usually go to new organizations, new colleges and private organizations, but this is the first time I'm coming here to a 100-year-old organization. So this is a big achievement for me. I put it today in my journal, in my diary, saying that I visited this college, all right? And sir gave a wonderful introduction about professional etiquette, and when I studied in college, we never had opportunities. I also studied in a government college in Chennai, okay, but they never gave opportunities like this. But you should be thankful to your college, your professors, your department, who is organizing such wonderful programs for you, all right? And this will help you, at least in a bit, to grow, to learn, and to become better than what you are today, all right? So without wasting a lot of time, I would like to get into this subject today. When they called me, they said I have to speak both in English and in Tamil. So I will be conversing both in English and Tamil for the benefit of all of you. Okay? And this is more like a discussion. This is not like a preaching or a sermon that you hear. Okay? So we will be talking a lot, hearing insights from you, and then we will be moving on. All right? So let's start our program. Just give me 1 minute. Okay, sorry for that 1 minute gap that I gave. Okay, we just needed to set these things up. So I also heard that we have some participants from other college. How many other colleges are here? If one of you can tell me the name of your college. I know this college, but what is the name of other colleges that have come? Anybody from a different college? Unga college பேர் மட்டும் சொல்லுங்க சத்தமா. ஒருத்தர் மட்டும் சொல்லுங்க, நிறைய பேர் சொன்னா எனக்கு கேட்காது இல்லையா? Okay, thank you. Islamiah College, okay. Where in a college? Islamiah Men's College. Okay, all right. Sorry? New College. All right, thank you. Any other college that I'm missing? Okay, thank you so much. Wonderful. One of the first things. Here only offline mode our college. Okay. Other college in online. Oh, online. Online. Teachers in the way. Okay, so I also heard that there are some participants who are viewing this online. I would like to extend my welcome to them also. All right.
So you see this traffic light, right? All of us have seen traffic lights, which is green and then red and orange or amber, whatever color they say. Okay? The purpose of traffic light is to stop you and then to control the traffic, to make the traffic move forward. Okay? If there are no traffic lights, if there is no traffic person on the traffic policeman on the road, what happens is traffic will become very crazy. எல்லாரும் அவங்க இஷ்டப்படி எப்படி வேணாலும் வண்டி ஓட்டிட்டு போகலாம். Okay? So in order to avoid accidents, in order to control everything, we have traffic lights. Okay? So லைட்ங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும். Whether it is traffic light or இங்கே இந்த ரூமில் இருக்கிற லைட்டாக இருக்கலாம், or sunlight or moonlight, any light. Okay? So I'd like to start my program today by telling a story. ஸோ இந்த ஸ்டோரி இப்போ நீங்கள் வந்து காலேஜுக்கு வரீங்க இல்லையா, இதே மாதிரி ஒரு 100 இல்லை 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, some 200 years back, there was a school or a college in a forest called a குருகுலம். குருகுலம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த குருகுலமில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they go and sit with the guru, stay with the guru, and then they learn their programs. Whatever education, life education இருக்கட்டும், whether it is maths, science, yoga, anything. So they learn with the guru. அப்போ அந்த குரு ஒரு நாள் கூப்பிடுறார். He is calling all the students. எல்லாரும் வாங்க, I have a question for you. What is light? வெளிச்சம்னா என்ன, லைட்னா என்னன்னு கேட்குறாரு. அப்போ அந்த கிளாஸ்லேயே இருக்கிற ஒரு ஸ்மார்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து he is raising his hand and he is telling, sir, லைட்னா எனக்கு தெரிஞ்சது சன்லைட். லைட் இருந்தால் darkness will not be there. Okay, very good answer ன்னு சொல்கிறாரு. இன்னொரு பையன், another boy comes up and then he says, sir, with the help of light I can see the trees, I can see my house, I can see the forest, I can see the birds. So light is very helpful சொல்கிறான் இன்னொரு பையன். Oh, brilliant answer, this is better than the first answer சொல்லிட்டு ஓகே பா நீ போய் உட்காரு சொல்கிறாரு. Then he calls another person. Okay, what is light ன்னு கேட்குறாரு. சார் லைட்னா நிறைய லைட் இருக்குது, மேபி சன்லைட் இருக்குது, மூன்லைட் இருக்குது, மேபி ஈவன் ஸ்டார்ஸ் ஆர் கிவிங் லைட், நம்ம ஐஸில் இருந்து கூட லைட் இருக்குது, அவர் பாடி ஹேஸ் லைட், ஸோ லைட் கேன் பி ஆர்டிஃபிஷியல் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்கிறான். சரிப்பா ஓகேன்னு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பசங்க வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறாங்க. எவ்ரிபடி இஸ் கிவிங் ரைட் ஆன்சர் அபவுட் வாட் இஸ் லைட். தென் த குரு ஃபைனலி சேஸ், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் லைட்னா என்ன, when I am able to see somebody who is standing opposite me and know that he is also a human being. எனக்கு எதிர்க்க நிற்கிறவர் அவரும் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் நான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண, அதுதான் எனக்கு லைட்னு சொல்கிறார் அவர். ஆல்ரைட்? ஸோ with that said, with that story, with that introduction, this topic today will help you who is standing before me to see me and for me to see you and recognize the light in each other and become better out of whatever we are doing. Okay? இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் maybe you are good what you are learning from the college, but I hope at the end of this program that you become a little better. Maybe there is a little bit of light in you. Okay? So this is what our content today is. Why is etiquette important? Etiquette means, like professor said, it's good habits, இல்லைங்களா? நல்ல ப்ராக்டிஸ், நல்ல மேனர்ஸ். ஏற்கனவே உங்களுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் தெரியும், மேபி பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ரிலிஜியன், உங்கள் பேரண்ட்ஸ் டீச் பண்ணியிருக்கலாம், உங்கள் காலேஜ் டீச் பண்ணியிருக்கலாம். பட் காலேஜிலேருந்து நீங்கள் வெளியில் போகும்போது இட் வில் பி a completely different world. சரிங்களா? ஸோ how do we get prepared for that? So professional etiquette, when you go to office, when you do a business, when you do something, it doesn't come immediately. It doesn't come like magic. It has to start right here in this college, in this place, in here today. So that is why the second thing that I will be discussing is professional etiquette as a student. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் எப்படி ப்ரொஃபஷனலாக இப்போமே இருக்கலாம். ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகும்போது எனக்கு தெரியல எப்படி போகணுன்னு. ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகும்போது நான் வந்து ரெகுலராக வந்து ஒரு பேண்ட் ஒரு ஷர்ட்டு போட்டுட்டு போயிட்டேன் நான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே வாஸ் ஃபைன். சரிப்பா நீ நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு வான்னு சொன்னாங்க.
ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் நிறைய பேர் வந்து ஜீன்ஸ் டிஷர்ட்லாம் போட்டு வந்தாங்க. சரி, அவங்கள பார்த்து நானும் ஐ ஆல்சோ ஸ்டார்டட் வேரிங் ஜீன்ஸ் அண்ட் டிஷர்ட் அண்ட் ஐ வென்ட் ஃபார் த செகண்ட் ரவுண்ட். செகண்ட் ரவுண்ட் வாஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரவுண்ட், மேனேஜர் ரவுண்ட். இதுதான் நீ ஃபஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூக்கு வரையா கேட்டாங்க. ஆமாம் சார், இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம், இப்போ தான் காலேஜ் முடிச்சு நான் ஃபஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூக்கு வரேன். ஒரு இன்டர்வியூக்கு வரும்போது ஜீன்ஸ் டிஷர்ட்லாம் போட்டுட்டு வரக்கூடாதுப்பா. ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ லேர்ன் தட். அது வரைக்கும் எனக்கு யாருமே சொல்லித்தரல, ரைட்? ஸோ we learn it here today, professional etiquette as a student, and then we move on to professionalism and communication. இது ரெண்டும் வந்து it is interlinked. It has to go hand in hand. It complements each other. Professionalism communication நீங்கள் வந்து பிரிக்கவே முடியாது. If you are a professional, not just through your actions but also through your words, you express that. And then last is professional etiquette at work. After knowing this, நீங்கள் இனிமேல் வேலை பார்க்க போகிறீங்க உங்கள் டிகிரி முடித்த பிறகு. மேபி யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ப்ரொஃபஸர், யூ வாண்ட் டு பிகம் அ டீச்சர், யூ வாண்ட் டு பிகம் அ பிஸ்னஸ் மேன், யூ வாண்ட் டு கம் ஒர்க் இன் அ பேங்க் லைக் ஹவ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் அ பேங்க். என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஹவு டு வி ப்ரிப்பேர் அண்ட் கெட் ரெடி ஃபார் தட்? And then we will finish with a discussion. All right? So this is the agenda. You should know that this is what we are discussing. ஒரு பிளான் இல்லாமல் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு வந்து சரி இவர் ஏதோ வந்தார், கதை சொல்கிறாரு, ஏதோ போனார், அப்படி இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் நோ தட் திஸ் இஸ் தி ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் அவர் 1.5 hour session today. Okay? Nothing more than that. Nothing less than this. Clear, guys? Only 4 things that we're going to discuss. Fine? Shall we move on? Okay. So we have 2 groups here, right? I have one group on my right, one group on my left. How many of you in this group, this side, okay, the students are wearing spectacles? யாரெல்லாம் கண்ணாடி போட்டிருக்கிறா? கை வைத்துங்க. Okay, 1 2 தைரியமாக கை வைத்துங்க. Yeah, let's count. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 almost 20 of you. Okay, so this side, in this side, how many of you are wearing spectacles? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, 12 of you. So right now this side team is winning because we have 20 people who are wearing spectacles. All right, so let's clap hands for them. All right, how many of you this side, okay, are wearing a watch in your hand? Please raise your hand. Yeah, only if you're wearing a watch, raise your hand. Okay, don't raise your hand simply. Okay, that number is a lot, like maybe I would approximately say 25. Okay, hands down. Let's see how many of you are wearing a watch here. Okay, all right, hands down, guys. Yes, thank you. So I think this side there are more people who are wearing watch in their hands, and there are this people there are less. So equal points now. 1 point to team A, 1 point to team B. Okay, so why do you think I conducted this game? In the game நான் ஏன் கண்டக்ட் பண்ணேன்? யாரெல்லாம் கண்ணாடி போட்டிருக்கா, யாரெல்லாம் வாட்ச் கேட்டிருக்கானு? First of all, in professional etiquette, you have to be happy about who you are. Maybe you have a watch, you don't have a watch, you have spectacles, you don't have spectacles, maybe you're thin, you're short, you're tall, அதை பற்றி கவலையே படக்கூடாது. You have to be confident as who you are. Okay, never let anybody tell you that நீ குள்ளமா இருக்கிற, நீ கருப்பா இருக்கிற, நீ வெள்ளையா இருக்கிற, நீ நெட்டையா இருக்கிற, நீ குண்டா இருக்கிற, அப்படி யாருமே சொல்லக்கூடாது. Because who you are today, maybe you got a point. 20 people, 25 people who are wearing spectacles, or maybe 30 people who are wearing watch. Yeah, so like that, think about every quality that you have. Everything is special for you. Okay, so this is the why factor. எதனால எனக்கு etiquette தேவை? Why should I have good habits? Why should I try to become a professional? நான் இப்படி ஸ்டூடெண்ட்டாகவே இருந்துட்டா நல்ல சந்தோஷமாக தானே இருக்கு. இட் வாஸ் so much fun. பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணுறாங்க எனக்கு காலேஜில், or maybe I'm getting a sponsorship, or maybe it is free education. I have a mobile phone, I am playing games. அது மட்டும் வாழ்க்கை இல்லை இல்லையா? You have to move on and become successful in your life. So for that, the first thing, why is etiquette important?
It is the key to successful communication and collaboration. Okay? நீங்கள் ஒருத்தர் மட்டும் இந்த உலகத்தில் தனித்து வாழ்ந்துட முடியாது. You have to collaborate, you have to combine hands and be with everybody. Be it a professor, be it a teacher, a businessman, or any job that you do. நீங்கள் தனியாக பண்ண முடியாது. You need people to come and talk to you. So you have to represent yourself. You have to say something to them. Even if you're selling a small product like a soap, you have to have communication. So there should be collaboration. So etiquette next is important na. It is the foundation of professionalism. நீங்கள் ப்ரொஃபஷ்னல்னு சொல்கிறதுக்கே the first point is good etiquette. You have to have good habits, you have to have good manners. Nobody in this world wants to talk to somebody who is rude. எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே, எப்போ பார்த்தாலும் ஃபைண்டிங் ஃபால்ட், எப்போ பார்த்தாலுமே நீ பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்க பர்சன்ட்ட யாருமே வந்து பேச மாட்டாங்க. So nobody wants to talk to them. So never be like that. You have to be a good professional and have good manners. And makes our place, a workplace, very productive. And people will feel respected and better customer relationships. That is why etiquette is important for you as a student or when you move forward as a professional. So now we're going to see the 4 zones of how it can help you as a student. 4 zone தான் இருக்கு. எப்படி நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கலான்னு. Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4. சரிங்களா? நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம், பட் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஜோன்ஸ் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில். So let's see what is the first zone. In the campus. சரிங்களா? நீங்கள் வீட்டில் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். Okay, like how sir said, நீங்கள் பல் தேய்க்கலாம், பல் தேய்க்காமல் இருக்கலாம். Yeah, you can take bath or you don't take bath. But when you come to an institution, when you come to a college, when you come to a university, when you come to a campus, that is the first place where you start your journey as a professional. You start your journey as a student. You learn some things. You go by rules and regulations. So let us see how that will help us. I was very, very happy today. Okay? Nada or 5-10 minutes later because of my train. Okay? I had no choice. It is an involuntary action. Okay? I did not choose to come late. But before I came, at least 120 students were already here. Okay? So that means the college is already teaching you good values. Okay? So a big salute to you guys. Okay? So very, very good. Remember to carry on this good habit throughout your life. எங்கள் ப்ரொஃபஸர் சொன்னாரு இன்னைக்கு வந்தீங்க, ஓகே, வெரி குட், பட் இட் ஷுட் கம் விதின் யூ. யூ கீப் டூயிங் இட் 10 times. உங்கள் ப்ரொஃபஸர் சொன்னாரா, சரி பண்ணுங்க. The 11th time you should be punctual on your own. Alright, so it should become a habit. Even coming to your college, coming to class. Usually we'll hear this. Professor will ask, ஏன்பா லேட்டாக வந்த? சார் லேட் ஆயிடுச்சு சார். Yeah, that's the usual response. We don't even tell a response, sir, yen late aidichunu. So never give an excuse. Always be punctual. When you're punctual here, throughout your life, you will be punctual. All right? Next one is interrupt. So the people who are teaching you in your college, in your campus, have come with a lot of experience. அவங்க சும்மா ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டு வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணல. ஓகே, தே ஹவ் புட் தேர் ஹார்ட் ஒர்க், தேர் நாலேஜ். ஆஃப்டர் தேர் கிராஜுவேஷன் தே went as a postgraduate. Maybe they did MPhil programs, they did research, they went on a PhD program. So when they are coming and teaching you, all right, in a college, never interrupt your professor. Listen to them. Questions irka kai vaithunga. Okay, so that is a good habit. All right, don't be talking, sir, idan purila appdi ningle pesittu irukadinga. Don't refer your guide. As long as you connect with your professors, they will be able to teach you well. Okay, maybe then if you do not know, then you can go and connect to them later. But ஒருத்தர் பேசும்போது interrupt பண்ணாங்க. That is the first thing.
okay, that you need to learn after time. But if you have a question, don't be quiet. Raise your hand. Sir, எனக்கு இது புரியல, நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க. Sir, I have a question. கை வைத்து கேளுங்க நீங்கள். Okay, so that is a good manners that you can start from college right away. Next one is language. சரியா, நம்ம எல்லாருக்குமே மதர் டங் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ். இட் கேன் பி உருது, இட் கேன் பி ஹிந்தி, இட் கேன் பி தமிழ், இட் கேன் பி தெலுங்கு, மலையாளம், வாட் எவர் இட் இஸ். பட் வென் யூ கம் டு காலேஜ், ஒஃபிஷியல் லாங்குவேஜ்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்களே, தட் இஸ் இங்கிலீஷ். ரைட் ஃப்ரம் அவர் சைல்ட்ஹுட் we are hearing English, we are learning English. So spend at least some time to improve this skill of English. இந்த ஸ்கில் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா this will help you sometime, someplace when you want to go to job, when you want to become a professor, right? You can be very good. I'm not saying other languages are not great. Every language is good. I love my mother tongue. I love Tamil. I speak better in Tamil, okay? But for my job I need English. That is only providing me bread and butter today. So you have to learn to speak English in your college. Make mistakes, தப்பு பண்ணுங்க, that's all right, but never be ashamed. ஒரு 2-3 நாள் சிரிப்பா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், maybe he is telling you நீ தப்பா பேசுறன்னு, but don't worry about that. Continue to speak in English, all right, and learn from people who know English. எப்பவுமே ஒரே சேனலில் ஒரே நியூஸ் ஒரே சீரியல் பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க. At least 10-15 minutes spend some time in English channels, English newspaper, English news, okay? You all have phone today. Make use of that to improve your language. So use language, especially English language, to build professional etiquette as a student in the college right away. In the 3 years pona thirupi varave varadu. You will be facing the world, you will be going to work. Your parents will say you have to work, you have to bring income. Suddenly English will not come in that one day. You have to start working right now to build your language. Next is your dress. Okay, sir already said that you're all dressed well. Okay, good, excellent, you look actually great. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் நீங்களாம் எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு. Okay, continue to dress well. Okay, continue to wear mild colors, colors that are pleasant for eyesight. Okay, in Tamil there is a joke like Ramarajan color சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி கலர் போட்டுட்டு வராதுங்க லைக் டு காலேஜ் ஆர் டு ஆஃபீஸ் ஆர் எனி திங். இட் இஸ் ஜஸ்ட் பிரைட், ரொம்ப ஃப்ளாஷி கலர்ஸ்லாம் வேண்டாம். டீசெண்டாக ஒரு ஷர்ட் இருக்கா, சரி அயன் பண்ணி அதை போட்டுட்டு வாங்க. ஒரு பேண்ட் இருக்கா, அதை அயன் பண்ணி போட்டுட்டு வாங்க. ஓகே, அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் ஷூஸ், வேர் ஷூஸ். இஃப் யூ ஹேவ், ஓகே, இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் ஷூஸ், ஃபைன், வேர் அட்லீஸ்ட் சாண்டில்ஸ் ஆர் ஸ்லிப்பர்ஸ். ஓகே, பட் ட்ரெஸ் நீட்லி. நீங்கள் வந்து ஒரு காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் தான் போடணும், இல்லை ஒரு பிராண்டட் க்ளோத்ஸ் தான் போடணும்னு நான் சொல்லலை. வாட் எவர் க்ளோத்ஸ் யூ ஹேவ், கம் decent in that to college. Okay, actually I'm very impressed again. Other than time, in many colleges that I have went, usually in the first 2 button போட மாட்டாங்க சில பசங்க சில காலேஜுக்கு போனால். Okay, but it's so good to see that most of you have actually put the first 2 buttons here. Okay, so that is also another round of applause for all of you guys. Continue to be like that. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் ஏற்கனவே பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா, சரி எனக்கு பிடிச்ச ஹீரோ வந்து சரி கிழிஞ்ச ஜீன்ஸு கிழிஞ்ச ஷர்ட் போடுறாரு, அதுதான் ஃபேஷன் நினச்சிட்டு நீங்களும் அதை போடாதீங்க. ஓகே, அவங்ககிட்ட பணம் இருக்குது அதனால் அவன் போடுறான். ஓகே, பட் ட்ரெஸ் டீசென்ட்லி. யூ ஆர் அ ப்ரொஃபஷ்னல் வென் யூ ட்ரெஸ் டீசென்ட்லி. நெக்ஸ்ட், பர்சனல் ஸ்பேஸ். இந்த டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பர்சனல் ஸ்பேஸ்னால் என்னென்னு? இது நான் வந்து என்னோடய காலேஜ் முடித்து வேலைக்கு போன பிறகு தான் இந்த பர்சனல் ஸ்பேஸ் பற்றி நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஓகே, பட் திஸ் இஸ் குட் தட் யூர் லேர்னிங் அபவுட் பர்சனல் ஸ்பேஸ். ஸோ இங்கே நான் ஹாஸ்டலில் இருக்கும் போது, ஓகே, திஸ் இஸ் டியூரிங் மை யூஜி. அப்போது ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் தான், பட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம்காக சில பசங்க வருவாங்க ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரீஸ், லைக் மேபி ஃப்ரம் ஃப்ரான்ஸ் இல்லை சைனா அதை மாதிரி. அப்போ ஒரு பையன் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து வரும்போது there will always be paste in his mouth. அவன் வந்து வெளியில் வரும்போது ப்ரஷ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறான், பட் மேபி அவன் வாய் சரியாக துடைக்கல, பேஸ்ட் இருக்கும். பட் நம்ம இந்தியாவில் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம
we always want to help our friends. ஏய் வாயில் இங்கே பேஸ்ட் இருக்குதுன்னா சொன்னேன் நான். ஃபஸ்ட் டே ஓகே தேங்க்யூ பிரேம் சொல்லிட்டு போயிட்டான். அவன் வந்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்காரன் அந்த பையன். நெக்ஸ்ட் டேவும் அப்படி தான் வந்தான், பேஸ்ட் இருந்துச்சு. பேஸ்ட் இருக்குது நான் சொன்னேன், திருப்பி சொன்னேன். அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப he shouted at me. எப்போ பார்த்தாலும் ஏன் வந்து நான் என் வாயில் பேஸ்ட் இருக்குது நீ சொல்லிகிட்டே இருக்கிற, give me some personal space, don't interfere into my personal lifeனு சொன்னான். அதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் கேள்விப்பட்டேன், ஏன் அவன் அப்படி சொல்கிறான், why is he saying like thatனு. ஸோ in many countries outside, சரிங்களா, nobody interferes into others matter. ஓ உனக்கு முடி கொட்டிடுச்சா, சரி அதை பற்றி you don't talk about it. You got an accident, fine, you say okay how are you, I hope you will recover well, but அதை பற்றி பேசாதீங்க. நீ சொந்த வீட்டில் இருக்கிறியா, நீ வாடகை வீட்டில் இருக்கிறியா, நீ யாருக்கு ஓட்டு போட்ட, உன்னோட சம்பளம் எவ்வளோ, all these things are personal things. Don't ask others as a professional, practice it here itself. சரிங்களா, ஒருத்தர் சொல்ல விரும்பலையா, ஓகே don't keep digging again and again what is that personal thing. அவருக்கு அந்த personal space கொடுங்க. Okay, so this is something that I learned. When you go to office, you will realize that when they give you your pay slip, maybe you're going into work in a corporate, pay slip கொடுப்பாங்க. அப்போ சொல்லுவாங்க உங்கள் pay slip உங்களுக்கு மட்டும்தான். Your manager will know, your HR will know, you will know. Don't share it with your friends சொல்லுவாங்க. ஏன்னா சில டைம் ஒருத்தருக்கு கொஞ்சம் சேலரி அதிகமாக இருக்கலாம், ஒருத்தர் கம்மியாக இருக்கலாம். நம்ம ஷேர் பண்ணி இதனால் வீணாக பிரச்சனை வரும். ஸோ அதனால் never discuss personal matters anywhere. Start it as a habit in college itself. Okay, fine guys, you understood what is personal space. Don't ask personal questions. இப்போ ஒருத்தருக்கு புதுசாக கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, இப்போ உங்கள் ப்ரொஃபஸருக்கே கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே சார் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே டோன்ட் என்டர் சார் உங்களுக்கு எப்போ குழந்தை, உங்களுக்கு ஏன் இன்னும் குழந்தை பிறக்கல, அதெல்லாம் நம்ம கேட்கவே கூடாது. தட் இஸ் தேர் பர்சனல் லைஃப். நீங்கள் எப்போ சொந்த வீடு வாங்குவீங்க, தட் இஸ் ஆல் தேர் பர்சனல் லைஃப். ஸோ டோன்ட் ஆஸ்க் பர்சனல் questions. Okay, respect people's personal space. Next one is connected to gossip. Gossip என்னன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? What is gossip in Tamil? யாரால சொல்ல முடியும்? புரளி இல்லைங்களா? ஒருத்தர் பற்றி இன்னொருத்தர் பேசுகிற, தப்பாக பேசுகிறது. மேபி ஏதோ ஒன்று கேட்டிருப்போம், அந்த கிளாஸில் யாரோ விழுந்துட்டான்டா, யாரோ அவனை அடிச்சிட்டாங்கன்னு. when we go and exaggerate, நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இல்லை ஒரு பெரிய ஃபைட் ஆகிடுச்சு, ரவுடிங்கெல்லாம் வந்துட்டாங்க, அது மாதிரி we create that gossip. So don't create gossip, don't involve in gossip. If you see a lot of YouTube channel, அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா, இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம், இப்போ பிக் பாஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வருதுன்னா அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கே ஒரு 10 சேனல் இருக்கும் யூடியூப்பில். அந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்குறாங்களோ என்னவோ, people see that YouTube channel because gossip. இவன் என்ன பண்ணான், அவன் என்ன பண்ணான், அவன் என்ன பண்ணான், இவன் யார் கூட போனான், அவன் யார் கூட போனான். We are interested in that. Don't involve in gossip. Gossip is not good. Speak good things about others. Okay, speak constructive things about others starting from your college. Never gossip about others. So that is what we do in the campus. And no politics. You may be interested, maybe you like DMK, maybe you don't like DMK, maybe you like ADMK, you don't like ADMK. Keep it in your house. Never come to college and discuss. Maybe as a topic you can discuss. Ask opportunities for your professors. Tell them, sir, today we would like to discuss why Russia is attacking Ukraine. Adha patti generally பேசுங்க. But don't say, okay, I support this party, you support this party. அதனாலே பிரச்சனை வரும் சில டைம். So don't talk politics. If you're talking politics, it should only be on stage. It should only be as a discussion to improve your knowledge, but never as just a time pass. Don't speak politics. So we're going to the second zone. இப்போ எல்லாருக்குமே நியூ நார்மல் என்னன்னா ஆன்லைன். கடைசியாக எப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்க நீங்கள்? And some of them are also attending online session, right? So online classes, because of pandemic, first wave, second wave, online classes you guys had, everybody agrees, online class, yeah? So online class the new normal ipo, any program, okay? Even they are offering master's program, MBA program, PhD program in online these days, okay? So online la nammaloda etiquette eppadi irukano, okay? We'll quickly see that and then we'll move on.
So these are the 6 points that I have recommended on how to behave on online. Avoid personal attacks. In the online class attend பண்ணும்போது இந்த chat boxனு ஒன்று இருக்கு. Okay? All of you are aware of chat box. Okay? We keep talking, we keep gossiping. We keep telling, oh இது நல்லா இல்லை, அது நல்லா இல்லை, நேற்று நான் இந்த படம் பார்த்தேன், அந்த படம் பார்த்தேன் அப்படின்னு we keep talking. But your professor, he will be diligently teaching his lesson, his topic that he has to cover. அந்த ஒரு objective தான் அவருக்கு இருக்கு. He will not be seeing your chat. So you have to have good manners and not discuss. When he is asking any questions, if your microphone is off, then you ping, sir, sorry sir, my microphone is off. அப்படின்னு chat பண்ணுங்க. But don't keep talking among your friends during an online session. Don't hijack threads. சரிங்களா? இப்போ வந்து ட்விட்டர், சோஷியல் மீடியா, இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் இது மாதிரிலாம் சில ஃபேமஸ் செலிப்ரிட்டிஸ் வந்து சில த்ரெட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. மீ டூ மூவ்மெண்ட், இல்லை சேவ் டைகர்ஸ் மூவ்மெண்ட், சேவ் லெதர் ஃபேக்ட்ரிஸ் இன் திஸ் ஏரியா, சேவ் பொல்யூஷன், ப்ரொடெக்ட் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் வில் பி கோயிங் குட். திடீர்னு யாரோ வந்து அதை ஹைஜாக் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, இட் வில் பி லைக் யூஸ்வலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் யூ. ஐம் நாட் டெல்லிங் யூ, பட் ஜென்ரலி யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will come and write something that will create a conflict. So never do that when you are in an online platform. Never hijack others' personal topics. Be careful about spelling. Okay? So this is a very famous joke. I'm sure all of you have heard it. So ஒரு பையன் வந்து கிராஜுவேஷன் முடிச்சிட்டான், பிகாம் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு சரி நான் வந்து டீச்சர் ஆகணும் சொல்லிட்டு பிஎட் ப்ரோக்ராம் போய் பண்ணான். பிஎட்னா தெரியல உங்கள் எல்லாருக்குமே, பேச்சுலர்ஸ் இன் எஜுகேஷன். பேச்சுலர்ஸ் இன் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் வேறு ஊருக்கு போய் பண்ணான் அவன். அப்போ அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து அவன் மெசேஜ் பண்ணுறான் ரிசல்ட் வந்த பிறகு, சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் B.ED போடுறதுக்கு பதிலாக அந்த ஃபுல் ஸ்டாப்பையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டான் அவன். சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் பெட்னு போட்டிருக்கான். அப்பா வந்து அந்த மெசேஜ் பார்த்து என்னடா நான் அவனை படிக்க அனுப்பிச்சேன், அவன் வந்து இது மாதிரி ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறான்னு. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் பங்க்சுவேஷன் எரர், பட் மீனிங்கே மாறிடுச்சா? சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் B.EDக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் பெட்டுக்கும். ஓகே, ஆல் ஆஃப் யூர் அடல்ட்ஸ், ஓகே, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட் யுவர் ஸ்பெல்லிங்ஸ், வெதர் இட் இஸ் இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ் ஆர் உருது, வாட் எவர் லாங்குவேஜ். Be very careful about spellings in an online platform. Never make mistakes. Okay, people will think bad about you if you make mistakes. Completely the meaning will change when you write something in a misspelling. Digital hygiene. Okay, don't go into unwanted websites. Okay, that is also the next point. Inappropriate material. It is so at the click of a mouse, Lingla. When we were studying, like me and then Professor Syed, right, is my colleague, we both did MCom at the same college in Madras University. நாங்கெல்லாம் படிக்கும் போது we didn't have smartphones. ஒரு மெட்டீரியல் கனெக்ட் பண்ணோன்னா ஒரு இன்டர்நெட் கஃபேக்கு போனோம் நாங்கள். we have to walk about 2 kilometers from the campus and go find a good internet cafe in Bells Road. And then அங்கே டைமும் இருக்காது, லைக் ஒரு 4-5 பேர் இருப்பாங்க, 4-5 சிஸ்டம் தான் இருக்கும், 10 பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. We never had that opportunity. But today you all have mobile phones, smartphones in your hand. உங்களை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு குரூப் இருக்குது, that they will post unwanted pictures, unwanted videos on phone, on internet. It is so interesting to see that. ஒரு மொமெண்ட்ரி ப்ளஷர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு, அந்த ஒரு 5 minutes தான். பட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை திரும்ப 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 பார்க்குறதுனால என்ன ஆகுது? யூ கெட் அடிக்டட் டு இட். ஓகே, அடிக்ஷன் வந்து வெறும் ஆல்கஹால் அடிக்ஷன், ஸ்மோக்கிங் அந்த அடிக்ஷன் தான் இல்லை. ஈவன் சீயிங் அன்வான்ட் திங்ஸ் ஆன் ஃபோன் இஸ் ஆல்சோ அன் அடிக்ஷன். ஸ்டே அவே ஃப்ரம் தட். ஓகே, இட் இஸ் ஸோ ஈஸி, உங்களை வந்து யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. வி கேன் ஓன்லி டெல் யூ. தட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் etiquette. ஸோ ஃபாலோ தட் டியூரிங் ஆன்லைன். We'll move on to the third zone. So online you may join through your internet, you may join through your PC, but you also have phone etiquette. Next.
So let's see, okay, how we can become professional as students in phone etiquette. Be polite. So when Professor Syed called me, right, whenever he calls me, we are friends. We can even speak, hi machi, eppadi irukra apdi kuda pesalam. Ana avaru apdi pesa maataru. He says, hello Prem, how are you? Did I disturb you? Is this a good time to speak? Okay? That is a professional etiquette. You can learn from him. Okay, whenever you are calling somebody, always check, is this a good time to speak? Okay, ungala disturb pannitena இந்த time பேசலாமான்னு. Okay, so don't interfere in others' personal time also. So always check whether it's a good time to speak. Have professional attitude while answering your phone. Okay? Don't use casual words on phone. Don't use bad words on phone. And when you are in your classroom, please mute your phones. Okay? So use that. Just like how we don't talk with each other, in the same way, mute your phones also. Don't use your phone while eating. Lingla. Today there are, even as a friends, you go to a hotel and eat. சரி வாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை ஒரு செலிப்ரேட் பண்ணலாம், பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு கேக் கட் பண்ணிவிட்டு கேக் சாப்பிட்டுட்டு எல்லோரும் அவங்கவுங்க ஃபோனில் இருக்கிறாங்க, ஒரு 10 பேர். Nobody is talking with each other. Then what is the purpose of you meeting as friends? Right? Or even at home, when you are eating your lunch or your dinner, talk with your mother, talk with your father, talk about the food, tell them the food is nice. Thank you, அம்மா இந்த சாப்பாடு நல்லா இருக்கு, நிஜமாலே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பேசுங்க. Don't always be on phone and then keep eating. You don't even know what you're eating. Alright, so avoid phone while eating. And don't take pictures or video without permission. Okay, we learned this again when we, from our MCOM batch, we all learned many things by mistakes, but you have an opportunity to learn. So we went to Ooty and Kodaikanal for a trip. I'm not sure, I think for Kodaikanal. And then one of our friends just took a picture of another group. Then from that group, அந்த குரூப்லேருந்து ஓடி வந்தாங்க, delete பண்ணுங்க, picture delete பண்ணுங்க. How can you take without permission? So that time we learned, we were just young. We didn't know. Then we learned that lesson. Never ever take pictures without anybody's permission. If you want to take pictures, take the tree, take the college, the campus, but don't take a person's picture without permission on phone. Moving on to fourth zone, okay, social settings. உங்கள் காலேஜ்லேருந்து நீங்கள் வந்து வேறு காலேஜுக்கு போவீங்க சில டைம். யூ மே ஹாவ் இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன்ஸ். யாராவது இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன்ஸ்க்கு போயிருக்கீங்களா? ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் இஃப் எனிபடி ஹஸ் கான் ஃபார் அன் இன்டர் காலேஜ் ஸ்பீச் கான்டெஸ்ட்டோ எஸ்ஏ கான்டெஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு யாராவது போயிருக்கீங்களா? எனிபடி? ஓகே, ஐ see one hand there, very good. Yeah, you go. Okay, you have also gone, thank you. Yeah, next time I come, all right, if at all next time they invite, I should see many hands saying yes I went, நானும் போயிருக்கிறேன். Okay, there are so many programs. உங்களுக்கு talent தான் வேணும்னு இல்லை. Okay, you can go and explore these things, but when you go to another college, you represent your college. When you go to work, எந்த காலேஜ்லேருந்து நீங்கள் வந்தீங்கன்னு கேட்பாங்க. So that time you represent this college. Okay, so always represent your college really well. Give a brief introduction about yourself. சரிங்களா? நீங்கள் யார், நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க, நீங்கள் எந்த காலேஜ்லேருந்து வந்துருக்கிறீங்கன்னு. Every time you go for a job interview, first question என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? என்ன கேட்பாங்கன்னு? Louder. கேட்கல. I still didn't hear. What is the first question people ask you? Tell me about yourself. You may prepare a wonderful resume, curriculum vitae, biodata, எல்லாம் கொண்டு போகலாம் நீங்கள். That is not going to speak. You have to speak. சரி, எனக்கு பேச தெரியும் சொல்லிட்டு ரொம்ப பேசாதீங்க. Okay, give a very small introduction, but crisp, clear and to the point. All right, keep practicing it from your college. Start practicing with your friends. Start practicing in the campus. Tell me about yourself. Okay, be prepared for that.
When you go to other colleges, when you represent this college, no loud laughter and jokes. Okay? நான் ஒரு ஜோக் சொன்னால் கூட கொஞ்சம் பேர் தான் சிரிச்சாங்க. Okay? So that is also again good. Okay? But amongst yourself, no loud laughter and jokes. So you bring a bad opinion about your college when you do that in other campuses. So சில டைம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி போகிறோம் நம்ம. Maybe you're going to SRM or maybe you're going to maybe another college in Bangalore, maybe St. Joseph's or Bishop Cotton, something you're going. அப்போ அங்கே நிறைய சம்டைம்ஸ் they'll serve food, variety of food வச்சுருப்பாங்க. சரி இதுதான் சான்ஸு, எல்லாம் சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டு எல்லாம் எடுத்து பிளேட்டில் போடாதீங்க. ஓகே, டேக் வாட் யூ கேன் ஈட், சூஸ் சிம்பிள் ஃபுட், which one you're comfortable with, choose that kind of food and eat. If you're not comfortable with pizza, if you're not comfortable with burgers, don't eat. It's okay, you can try it later because it will be messy. வாயிலெல்லாம் ஆயிரும், உங்களுக்கு சாப்பிட தெரியாது. So leave it. Choose simple food when you go to other colleges when they're serving food. That is again next point connected to food. Never complain about food and balance your discussion. When you go to other colleges, sometimes they'll ask you, சரி உங்கள் காலேஜில் என்ன டீச் பண்ணுறாங்க, உங்கள் காலேஜில் என்ன ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நடக்குதுன்னு. Okay, so have a balanced discussion. Don't dominate the discussion. நீங்கள் தான் நிறைய பேசணும், அடுத்த காலேஜ்க்கு நான் டைம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு இல்லை. Balance your discussion. Okay, so those are the 4 zones. Okay, campus zone, second on the online zone, next phone zone, அடுத்தது social settings. இந்த 4 zoneல நீங்கள் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் வந்து ரெடி ஆகலாம். These are only tips. Okay, I hope at least 1 or 2 points, even if everything that I wrote நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலன்னா பரவாயில்ல, at least one thing if that has stood out to you, please apply that in your life. Okay, so we finished the first 2 contents. Etiquette எதுக்கு முக்கியம், next professional etiquette in college and campus. As a student எப்படி நீங்கள் வந்து etiquette ஃபாலோ பண்ணணும்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். தேர்ட் டாபிக் ஞாபகம் இருக்கா? அஜெண்டாவில் நான் போட்டேன் இல்லையா? தேர்ட் டாபிக் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? What is the third topic? What did I say? ஒரு 2 விஷயம் வந்து எப்போவுமே சேர்ந்து இருக்கும், அதை பிரிக்க முடியாது சொன்னேன். Professionalism and communication. Okay, very good. So good, you guys remember that. So that is what we're going to see now. How through our communication we can become professionals. Okay? Maybe you already know this. It is part of your curriculum. I'm not sure. Okay, in some colleges they teach, but I'm not sure. If you already know, good, this is going to add more value. If you do not know this concept of type of communication, then this is something new, and I would say please pay attention. Case study. Okay, case study na enna theriyuma ungalku? There will be a problem. We will see what is the problem and how to fix this problem and how to fix the solution. Saringla? So in the படத்தில் என்ன, what is shown here in this picture? Shoes, right? A pair of shoes. சில திங்ஸ்லாம் எப்பவுமே pair. Don't say I went to buy shoes. I went to buy a pair of shoes, a pair of spectacles, a pair of eyes. சில விஷயங்கள் வந்து எப்பவுமே 2 தான் இருக்கும். A pair of shoes. ஸோ ஒரு பையன் இருக்கிறான், அவன் பேர் வந்து அஃப்சல். ஓகே, அஃப்சல் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுது, அஃப்சல் வந்து என்னை பார்த்து சொல்கிறான். அஃப்சல் இஸ் டெல்லிங் மீ, பிரேம் நீ போட்டிருக்க ஷூஸ் நல்லாவே இல்லை, இட் இஸ் அக்லி, இட் இஸ் லுக்கிங் டர்ட்டி. அவன் அப்படி சொன்ன உடனே ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி பேட். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. என்கிட்ட இருக்கிறது இதுதான் பெஸ்ட் ஷூ, பட் அவன் வந்து நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் அவன். பட் அவன் சொல்கிறான், ஈவினிங் எனக்கு வந்து நோட்ஸ் கொடுத்துருன்னு சொல்கிறான். சரி, நான் உனக்கு நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதில் 2 விஷயம் நடக்குது. ஓகே, யூ ஆர் அப்செட் தட் ஹீ செட் யுவர் ஷூஸ் ஆர் பேட். நீ நல்லாவே ஷூஸ் போடல, உன்னோட ஷூஸ் ரொம்ப கேவலமாக இருக்க சொல்லிட்டான். பட் அவன் போகும்போது என்ன சொல்லிட்டு போகிறான், ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் காலேஜ் நோட்ஸ் வித் மீன்னு சொல்கிறான். சரி, ஐ வில் ஷேர் மை காலேஜ் நோட்ஸ்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நம்பர் 1. நம்பர் 2 பாருங்கள், ரெட் சைட். அஃப்சல் டோல் மீ,
உன் ஷூஸ் நல்லாவே இல்லைன்னு சொல்கிறான், அதே தான் சொல்கிறான். பட் நீங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணுறீங்க? ஐ வில் நாட் டாக் டு அஃப்சல். அஃப்சல் கூட இனிமேல் நான் பேச மாட்டேன். யூ கம் டு தட் டெசிஷன். நீ சொல்லிட்டல்ல என் ஷூ நல்லா இல்லைன்னு, பார் இனிமேல் நான் உன் கூட பேசவே மாட்டேன். Okay, so that is another way to approach this. Third one, here the purple one, he's selling the same thing. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? I'm going to take a revenge. நீ இன்னைக்கு சொன்னியா என் ஷூஸ் நல்லா இல்லைன்னு, நெக்ஸ்ட் டைம் பாரு, நீ நல்ல ஷூ போட்டுட்டு வந்தால் கூட, நீ நல்ல ஷர்ட் நல்ல பேண்ட் போட்டு வந்தால் கூட, நீ நல்லாவே ட்ரெஸ் பண்ணலடா, கேவலமாக இருக்குன்னு சொல்ல போகிறேன். You're dressed really bad, you look ugly அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் நான். I'm going to take revenge. Last one, Afzal told me my shoes are ugly. I am going to talk to Afzal. Hey Afzal, maybe my choice is bad. Maybe I don't know how to select shoes. Can you help me on how to select shoes? Can you come with me next time when I'm buying shoes? Okay? This is just a simple example. So in the 4 options la, which one is the best option? எது பண்ணுவீங்க நீங்க? Which color? Green. What about red? Redல வந்து ஓகே, நான் இனிமேல் உன் கூட பேசவே மாட்டேன், வம்புக்கே வர மாட்டேன்னு இருக்கிறீங்க. Why is not red good? Red ஏன் நல்ல decision இல்லை? Why not red? Red is a decision taken in anger. பட் உங்களுக்கு அந்த ஆங்கரை வந்து எப்படி காமிக்கணும்னு தெரியல, அதனால் அவன் கூட பேசாமலே போயிடுறீங்க. யூ லூஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அண்ட் லுக் அட் பர்பிள். இது வந்து ரிவெஞ்ச். நீ ஒன்று சொன்னையா, நான் ஒன்று சொல்ல போகிறேன். ரைட், தி சே இன் இங்கிலீஷ், ரைட், an eye for an eye and a tooth for a tooth. நீ என் கண்ணை குத்துனியா, உன் கண்ணை நான் குத்த போகிறேன். என் பல்லை உடைச்சியா, உன் பல்லை நான் உடைக்க போகிறேன். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் இன் இங்கிலீஷ் an eye for an eye and a tooth for a tooth. ஃபர்ஸ்ட் பிஹேவியர் ஓகேவா? நீ தப்பாக சொன்ன என்னை பற்றி, ஐ எம் ஃபீலிங் பேட், ஓகே, பட் ஐ எம் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. Many of us sometimes belong to that first behavior. That is the first type of communication. நீ என்ன வேணாலும் என்னை பற்றி சொல்லு, ஆனால் நான் வந்து உனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஐ எம் ஃபீலிங் பேட், பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு டெல் யூ. என்னால் சொல்ல முடியல. ஓகே, did you guys recognize now the 4 styles of communication? Anybody recognized? பேர் இப்போ ஞாபகம் வருதா இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்த உடனே? ஓகே, so I will help you. I'll let you know what are these 4 styles of communication. Passive, passive aggressive, aggressive and assertive. The 4 type of communication தான் இருக்கு, and 4 types of people. Passive the first one. நீ வந்து என் தலையில் கொட்டிக்கிட்டே இரு, நான் வந்து ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன். I'll just be like this. Okay, 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 okay. நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஓகே, people will start using you like a doormat. Doormat தெரியும் இல்லையா? இங்கே பாருங்கள், you see there is a doormat here. Yeah? People will just walk over you and go. That is called passive communication. Okay? See, what are the characters? Emotionally dishonest. You're feeling bad, நீ தப்பாக ஃபீல் பண்ணுற அவனை பற்றி, அவன் சொன்னது, but you're still helping him. So there is a contrast, இல்லைங்களா? You're inhibited, self-denying, blaming. Okay, sorry, 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 sorry அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம். We have to come out of this passive communication. Okay? Maybe sometimes it is good. With elders, with your parents it is good. Okay, with your professors it is good. But not among friends, not in a work culture. You cannot be passive. You will never survive. அதே வேலை தான் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. You will never get promotion. You will never get hike in your salary. You cannot be passive. Okay? Never be passive. So passive communication கீழே பாருங்க. Others' right and needs take precedence over mine. I am feeling bad now. அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. பட் அவன் வந்து எனக்கு நோட்ஸ் கேட்டான், என்னோடய நோட்ஸ் ஷேர் பண்ண சொன்னான், அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். அவன் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான், அதனால் நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே சொல்லலை. யூ ஜஸ்ட் குவைட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் பாசிவ் கம்யூனிகேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாசிவ் அக்ரெசிவ். இல்லைங்களா? பாசிவ் அக்ரெசிவ் என்னென்னா, நான் குவைட்டாக இருப்பேன்,
பட் நான் ஏதாவது பண்ணுவேன் உனக்கு. ஐ வில் டூ சம்திங் பேட் ஃபார் யூ. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சரி நீ என் ஷூஸ் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னியா, சரி ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக அப்படி காஃபி உன்னோட ஷூவில் நான் ஊற்றி விட்றேன். ஓகே, கொஞ்சம் பெயிண்ட் நான் உன் ஷர்ட்டில் அடிச்சு விட்றேன். தட் இஸ் பாசிவ் அக்ரெசிவ். நீ நல்ல மாதிரி நடிக்கிற, ஆனால் நீ வந்து பின்னாடி தப்பு பண்ணுற. ஓகே, ஸோ பாசிவ் அக்ரெசிவ் ஆல்சோ இஸ் பேட், ரைட்? ஐ சட்டில். சட்டில்னா என்ன? ஸ்னேக், ரைட்? அ ஸ்னேக் இஸ் ஆல்வேஸ் சட்டில். அப்படி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பாவமாக இருக்கும், பட் இட் வில் just hit you and then it will go. It will put poison in you and it will go. So never do like that. I subtly make my rights and needs prevail. I used to be passive aggressive long time back. சரிங்களா? இப்போ என்னோட நேம் வந்து பிரேம் ஐசக். பட் என்னோட ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவாங்க, சில டைம் டீச்சர்ஸ் வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும் போது பிரேம் குமார்னு எழுதிடுவாங்க. அதுலேருந்து எனக்கு இந்த பேர் குமார்னாலே எனக்கு பிடிக்காது. Because every time I have to run behind the teacher, please இந்த சர்டிஃபிகேட் கரெக்ட் பண்ணுங்க, என்னோட லாஸ்ட் நேம் ஐசக், இது வந்து குமார் இல்லைன்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன ஆச்சு, நான் ஆஃபீஸ் போகும்போது மேபி மை ஃபர்ஸ்ட் 1 week மை மேனேஜர், அவருக்கு தெரியல, மேபி அவரும் வந்து பிரேம் குமார்னு கூப்பிட்டாரு, ஆர் ஹி சென்ட் எ மெயில் சேயிங் பிரேம் குமார் ப்ளீஸ் கம்ப்ளீட் திஸ்னு. ஓகே, ஸோ அவர் பேர் வந்து மகேஷ். நான் வேணுன்ட்டு என்ன பண்ணேன், ஓகே முருகன், ஹாய் முருகன், பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு டேக் ரிவெஞ்ச். அப்போ அவர் கூப்பிட்டாரு, என் பேர் மகேஷ்னு தெரியும் இல்லையா, ஏன் முருகன் எழுதுனீங்கன்னு. அப்போ நான் சொன்னேன், அப்போ என் பேரும் பிரேம் ஐசக்னு தெரியும் இல்லையா, ஏன் பிரேம் குமார்னு போட்டீங்க. இதுதான் பிரச்சனையா, நீ வந்து என்கிட்ட பேசியிருக்கலாமே, எதுக்கு நீ இப்படி பண்ணுற. ஸோ he told me don't do like this, it is not good. நான் வந்து தெரியாமல் பண்ணிட்டேன், ஆனால் உனக்கு வந்து நீ வந்து தெரிஞ்சு பண்ணுற. ஸோ தட் இஸ் பாசிவ் அக்ரெசிவ். என்ன பண்ணுறது, ஒருத்தர் முதுகில் பின்னாடி போய் குத்துறது, தட் இஸ் பாசிவ் அக்ரெசிவ் டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். டோன்ட் டூ தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், அக்ரெசிவ். ஆல்ரெடி யூ கைஸ் ஐடென்டிஃபைட் அக்ரெசிவ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் பேட். நீ தப்பு பண்ணியா, நான் தப்பு பண்ண போகிறேன். நீ என்னை அடிச்சியா, நான் அடிக்க போகிறேன், உன்னை அடிக்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அக்ரெசிவ். லாஸ்ட் ஒன் that you identified is the assertive communication. Another word for assertive communication is positive communication. We need to be positive. I clearly express my thoughts. I'm going to tell Afzal, you told me my shoes are not nice. I'm feeling bad, but I need your help in helping me to select good shoes. That is assertive communication. Win-win. உன்னோட ப்ராப்ளமும் நீ சொல்லிட்ட, அவனோட ஹெல்ப்பும் நீ கேட்குற. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் assertive communication. Okay, all of us should focus to be assertive communicators. It takes a lot of practice, it takes a lot of years to be assertive communicators. It doesn't come like that. You have to struggle, but if you put that effort, you can be assertive communicators. When you're assertive and positive communicators, professionalism will automatically come to you when you are assertive communicators. Okay, never belong to the other 3 categories: passive aggressive. Always be assertive communicators. So here are some more tips, okay, on passive communication. They're very soft spoken. Poor eye contact. நேரா கண்ணை பார்த்து பேச மாட்டாங்க. ஓகே, passive people கீழே பார்த்து பேசுவாங்க, இல்லை மேலே எப்படி சேவரை பார்த்து பேசுவாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தேர் ஸ்டைல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். தே அலோவ் அதர்ஸ் டு டேக் அட்வான்டேஜ். தே டோன்ட் எக்ஸ்பிரஸ், எனக்கு இது தேவை சார், எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அப்படியே கிளாஸ்லேயே உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, ஐம் ஷூர் இட் இஸ் ஆல் லஞ்ச் டைம், ரைட்? பட் ஐ எம் மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் தட். We will finish the session on time. Okay, and lack of confidence. Okay, just that picture represents a passive communicator. Somebody read my introduction, right? I have interviewed more than 10,000 candidates in 10 years. ஆவரேஜாக ஒரு நாள்லேயே நான் வந்து 30 பேர் இன்டர்வியூ பண்ணுவேன். நான் ஆஃபீஸ்க்கு வரணுமா வர வேண்டாமா, நீ செலக்ட் பண்ண வேண்டாமான்னு. Some people will have excellent academic records. எல்லாமே A+, outstanding, 90, 95, 100. பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க எங்கள் பேங்க்கு. ரெஸ்யூம் பார்ப்போமா, ஓகே, வாவ், வெரி குட். உன் பேர் என்னப்பா கேட்டால் சொல்ல மாட்டாங்க. தே வில் நாட் நோ ஹவு டு ஸ்பீக்.
அப்படி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஏதோ நாங்கள் அவங்க ரெஸ்யூம் பார்த்த உடனே ஜாப் கொடுத்துருவான்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ரைட்? சரி, எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து லிபரலைசேஷன் பாலிசி பற்றி தெரியும். ஓகேப்பா, டாக் அபவுட் லிபரலைசேஷன். உன்னோட பேர் தான் நீ சொல்லலை, டாக் அபவுட் த லிபரலைசேஷன் பாலிசி. கண்டிப்பாக அவனுக்கு தெரியும், he knows it. ஏன்னா அவன் 95-100 வாங்கியிருக்கிறான். பட் he doesn't know to speak. சரிப்பா, ஓகே, யூ டேக் 5 minutes ரெஸ்ட், யூ கம் பேக். நெக்ஸ்ட் ஒரு பையன் வரான், 40% தான், எல்லாமே 40 தான். எங்கேருந்து வரான்? நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வரான். சார், ஐ வாண்ட் அ ஜாப்னு சொல்கிறான். ஓகேப்பா, லிபரலைசேஷன் பாலிசி. சார், நான் அது ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் இட் சார் சம்வேர் இன் மை காலேஜ், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் இட் சார், கேன் யூ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ சார்னு சொல்கிறான் அவன். And I am explaining to him what liberalization policy. Then after 5 minutes I realized, நான் இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுறேன்னா இல்லை அவன் என்ன இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுறான். பட் அவனோட கான்ஃபிடென்ஸ் பாருங்கள், ஒன்றுமே தெரியல அவனுக்கு, 40% தான் அவன் எல்லாமே. பட் நான் இவனை ஹையர் பண்ணுவேனா இல்லை 95% எடுக்கிறவனை ஹையர் பண்ணுவேனா? நான் the one who spoke to me, sir, what is liberalization policy? I forgot, please explain to me now னு சொல்கிறான் அவன். He wants to learn. Never be passive communicators. That will not help you to succeed anywhere. Okay? Next is aggressive communication styles. Paranga. Easily frustrated. Appadi chattu கோவம் வந்துரும். Fast they'll get anger. Even in a normal conversation, they will just shout and speak. Okay? Their voice is always top. They want to be like heard. Like that they'll speak. பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்படி இன்டரப்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. they'll just keep interrupting. Okay, I taught you that as a student you should not interruptனு சொல்லி கொடுத்தேன் நான். Okay, but aggressive communicators will interrupt. So it goes hand in hand. They use criticism, humiliation, dominion. They're always disrespectful to others. Okay, that is aggressive. Okay, if any of you are aggressive communicators, self-analyze பண்ணுங்க. I should not be an aggressive communicator. I should stop being an aggressive communicator. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, சரி நான் வந்து பேசிவாக இருக்கிறேன், நான் ஐ ஹாவ் டு பிகம் அசர்ட்டிவ் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. they'll become passive aggressive. சைலண்ட் ட்ரீட்மெண்ட். அப்படியா, நீ சொன்னியா, சரி ஓகே, நான் பாரு பேசவே மாட்டேன் பாரு உங்ககிட்ட. ஓகே, சட்டில் இன்சல்ட், அவங்களுக்கு தெரியாமலே இன்சல்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க. அவங்க ப்ரொக்ராஸ்டினேட்டிங், தள்ளி போடுவாங்க, வேணுன்ட்டே பண்ணுவாங்க. they will agree, yeah sir, yeah we will do it sir, yes we will do it. பட் கரெக்டாக அந்த ஈவெண்ட் நடக்கிற அன்றைக்கி வரவே மாட்டாங்க. தட் இஸ் பாசிவ் அக்ரெசிவ். பட் நீ ப்ரொஃபஸர் முன்னாடி என்ன சொன்ன, சார் ஐ வில் கம் சார், யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். பட் யுவர் மைண்ட் வாஸ் சேயிங், சார் ஐ கேனாட் கம், தெர் இஸ் சம் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லியிருக்கலாம். நீ யுவர் சார் would have appreciated you. பட் நீ வரேன்னு கை தூக்கிட்டு நீ வந்து வராமல் இருந்துட்ட. நீ யூஆர் இன்சல்ட்டிங் somebody who called you. Alright, அவன் வந்து கீப்பிங் ஸ்கோர் ஞாபகம் வச்சுட்டே இருப்பான். நீ எனக்கு அது பண்ணையா, நான் திருப்பி பாரு, நான் இது ரிட்டர்ன் பண்ணணும் உனக்கு. நீ வந்து ஃபேஸ்புக்கில் என்னோடய ஃபோட்டோ லைக் கொடுக்கலையா, நீ என்ன யூ புட் சம் பேட் கமெண்ட்ஸாக, சரி நானும் பேட் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறேன். அவன் வந்து கணக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருப்பான். ஹீல் ஜஸ்ட் கீப் கேரிங் அ பேகேஜ். ஓகே, ஐம் ஷூர் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் அவேர் ஆஃப் பேகேஜ், ரைட்? இட் இஸ் பாப்புலர் இன் தட் பிக் பாஸ் ப்ரோக்ராம். பேகேஜ், டோன்ட் கேரி பேகேஜ் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, பிளேயிங் த விக்டிம். எப்போவுமே சரி நான் வந்து நல்லவன், நான் பாவமானவன் அப்படின்னு நடிப்பாங்க. பட் they are the serpent and the snake behind it. Okay, so never be that kind of communicators. Our focus should be to be assertive communicators. Assertive communication. Okay, this is the need of the hour. This is what each of you should aim to become assertive communicators. When you work on this, professionalism will come naturally to you. Completely listen what they are saying. ஓகே, லிசனுக்கும் ஹியருக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஈவன் டுடே மெனி ஆஃப் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹியர், சரி அவர் ஏதோ சொல்கிறாரு, நான் இங்கே வந்துட்டு எனக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு போயிடலாம். பட் லிசனிங் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் யுவர் மைண்ட். ஓகே, okay, maybe I am passive, maybe I am aggressive. Evaluating yourself and then making changes and corrections. Stand up for your own rights. Okay, sir, enala inga ukkara mudiyala sir. Okay, maybe you are sitting in your class. Sir, can we please turn on the fan? It is very hot. It will help me to concentrate. Okay, if you're feeling bad, don't sit with it.
Voice it out. Sir, எனக்கு புரியல sir. I did not understand. Can you please explain it to me one more time? அப்படின்னு கேட்குறவன் வந்து assertive communicator. புரியாமலே தலையாட்டிட்டு போனால் okay, nothing will happen, right? Clearly states needs and wants. இதுதான் என்னோட need, இதுதான் என்னோட தேவை. நீ என்னோட ஷூ நல்லா இல்லைன்னு சொன்னால் okay fine, I accepted the feedback, but can you please help me to come with the shop and let's go buy a proper shoe, okay? So சில டைம் என்ன ஆகும், when you come to office, right, when you start working in office, sometimes in office they'll provide you transport. நிறைய ஆஃபீஸில் அந்த transport provide பண்ணுறாங்க இப்போலாம். They'll pick you up and they'll drop you. Maybe you had a really bad day, நிறைய work tension. You're going and sitting in the cab. Cabla other people are highly energetic. Loud music they are playing. இந்த இடத்துல எப்படி அசர்ட்டிவாக இருப்பீங்க? Who would like to tell this to me? Okay? So this is the question, right? You're going in a cab. So you're going in a cab. You are very tired. But other people are getting loud music. In a assertive communicator, what will you say? Who would like to tell? There's no Let everybody hear your answer. Oh, okay, all right. Please tell me your name and then you can answer. You can choose any language to speak. Okay. So what is your answer? What will you tell your friends in the cab? Okay, very good. Let's clap hands for him. Yeah. Thank you so much. Yeah. So very good response, right? He's already building to be assertive. Shut down பண்ணுங்க சொல். He didn't say shut down. He didn't say I'm going to get down and go away. I'll take my own Uber and Ola சொல்லிட்டு நான் போல. Can you please reduce the volume little bit? I'm having a headache. So அவங்க மியூசிக்கும் இன்டரப்ட் பண்ண வேண்டாம், பட் எனக்கு கொஞ்சம் வந்து மைல்டாக இருக்கட்டும். Let me also enjoy this சொல்லிட்டு நீங்கள் போகிறீங்க. Okay, let me also take rest, let them also enjoy. So that is assertive communication. Okay, thank you so much once again. Okay, good job. I'll go back here. Yeah. So like this, you will face many opportunities. நிறைய example situations வரும். Always think, நான் assertive-ஆக பேசுகிறேன்னா இல்லை நான் assertive-ஆக பேசுகிறேன்னா அது மட்டும் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, this was very easy and he did a fabulous job. Okay, so thank you so much, friend. Yeah. So we finished the first 3 topics. Why etiquette? Etiquette and professionalism in your campus. We saw the 4 zones. Third topic, how to build your communication and identify your style of communication and be a professional. A professional will always have assertive style of communication. Okay, so just remember that. But if you are passive aggressive or aggressive, it's okay right now, but keep improving. All right, and keep moving on. We're moving on to the last topic for the day, which is professionalism at work. Okay, wish all of us can just stay in college. I love my college, I miss my college. When you're in college, right, you are under a comfort zone. You have loving professors, you have loving teachers, you have amazing friends. You have the best of your life in college. But the reality is, when you finish college and go outside, college முடிச்சிட்டு நீங்கள் வெளியில் போகும்போது the outside world, my friends, is not I'll just drink some water.
So guys, the outside world is not very pleasant. Okay, it will not be like your college. You have to face problems, you have to be ready for that. But as you start preparing now itself, little by little, it will help you to face the outside world. இன்னைக்கு வந்து இவர் இது பிரேம் வந்து ஏதோ சொன்னார், அவுட் சைட் வேர்ல்டு ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும், சரி நம்மளுக்கு தான் டைம் இருக்கே பார்த்துக்கலாம், இப்போ நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எக்ஸாம்ஸ், அது கிளியர் பண்ணணும், கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும், நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும். Yeah, that is important. But also get ready to face the outside world. Okay? The first thing when you enter an office, when you enter any organization, even if you start your own work, punctuality. That is the first point in student life also, right? Remember I told you? Student life first point another, punctuality, on time. Even in professional life, in your work life, punctuality is the most important thing. Okay? Okay, we will just wait for you guys to stop talking and then we'll continue. So I will behave professionally now. Yes. There is a lot of noise from that side. Yeah, thank you guys. Appreciate that. Okay. Fine. Okay. So punctuality is important at your workplace also. Remember, never be late. Never be late for interviews. Never be late for your work. Always be on time. So these are some problems associated with being late. It makes you as a weak person. Confidence irukadu neenga ipo paathalu late ah vandinga office ku. When you're not on time, you're stealing. You become a thief. How will you become a thief? What are you stealing? You're stealing somebody's time. Somebody else is waiting for you, right? I am sorry that today I was 10 minutes late because train was 10 minutes late. I stole your 10 minutes. So in that way, when you are late to work, you're stealing somebody's time. Time is very precious. Never steal that. நீங்கள் தினமும் லேட்டாக வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ்க்கு, இட் வில் டெல் சம்திங் அபவுட் யூ. நீங்கள் வாய் திறந்து எவ்வளோ வேணாலும் பேசலாம், பட் it is already a stamp, an impression on you that this person is a late comer. He will always come late. இவனை நம்பி ஒரு வேலையும் கொடுக்க முடியாதுன்னு டிசைட் பண்ணிடுவாங்க. Okay? So you need to break that and always be punctual for your work. They say no excuse is a good excuse. Maybe if it is an emergency, you had to rush somebody to your hospital, your loved ones, maybe your father or mother, that is fine. Emergency is fine. But otherwise, no excuse is a good excuse. எந்த ஒரு எக்ஸ்கியூஸுமே நல்ல எக்ஸ்கியூஸ் இல்லை. காரணமே சொல்லாதீங்க ஏன் லேட்டாக வந்தேன் ஆஃபீஸ்க்கு. ஓகே, நெவர் டூ தட். பட் ஐ எம் ஷுர் தீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டுடே யூ கேம் ஆன் டைம், ரைட்? I hope every day you will always maintain this, that even when you go to workplace, you will maintain this. That's a good habit. The last point is something maybe new to you, monochronic and polychronic. இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மோனோக்ரானிக், பாலிக்ரானிக். தட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் அவர் கல்ச்சர். நம்ம வந்து பாலிக்ரானிக் கல்ச்சர் அப்படின்னா ஒரு சமயத்தில் நிறைய விஷயங்களை நம்ம பண்ணுவோம். மோர் தேன் டைம் நம்மளுக்கு வந்து பீப்புள் தான் இம்பார்ட்டன்ட். பீப்புள் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் thousands and thousands and thousands of years we have been like that. But today people who provide you jobs are from other countries. Okay? They are providing that jobs for you. We are using their system to learn. We are using their system to be educated. We will live in a global village, so we have to follow monochronic. Okay, so here is a quick comparison on monochronic and polychronic. நம்ம வந்து பாலிக்ரானிக் இல்லையா? ஸோ நம்மளோட கல்ச்சர் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். மல்டி டாஸ்க், ஒரே நேரத்தில் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவோம். ஈஸிலி வி கெட் டிஸ்ட்ராக்டட். டைம் கமிட்மெண்ட் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்டிவ். நம்ம வந்து வி ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பி ஆன் டைம், பட் வி ஆர் நெவர் ஆன் டைம். வில்லிங்னஸ், டக்குன்னு நம்ம பிளான் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நம்ம கல்ச்சரில். ஓகே, அண்ட்
இப்போ நம்ம ஒரு பிஸியான ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறோம், பட் maybe somebody important is coming, maybe somebody came back from maternity leave, or maybe somebody came back from COVID. நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒர்க்கை அப்படியே போய் விட்டுட்டு, hey, how are you, congratulations, வாங்க பிரேக் போகலாம் அப்படின்னு போயிடுவீங்க நீங்கள். That is what happens, right? So easily interruptions can happen in polychronic culture. We focus on rules of relationship. You're my friend, so I will spend time with you. This work is, I can do this work later nu vitruvinga neenga. Okay? Lends and borrows without hesitation, people oriented. So there are some things that are good in this polychronic culture, but the world today is working on a monochronic culture. One thing at a time. Time is money, time is worship, time is value for them. So ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலை தான் செய்வாங்க. Same thing, if somebody comes back from COVID, somebody comes back from maternity leave, as a friend they will just say, hey, hi, how are you, I am working on an important project, this is what I have to complete now, and then I'll come and meet you at 3 o'clock. அப்படி தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், முக்கியமான வேலையை விட்டுட்டு நம்ம போய் அவங்களுக்கு ஹாய் ஹலோ அப்படி சொல்லிட்டு போய் நம்ம போய் நல்லா விசாரிப்போம் நம்ம. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் பாலிக்ரானிக். பட் இன் மோனோக்ரானிக் only one thing at a time. They take time consistently and very seriously. Adheres religiously to plans. Plan பண்ணிட்டோமா, morning, okay, this is what I will do, next I will do this, next I will do this. Step by step they will plan. They will not jump plans in a monochronic culture. They follow rules of privacy. I told you, right? Personal space. Remember that in your work culture, when you all get employed somewhere sometime, never ask what is your salary to next person. Never ask who did you vote for, யாருக்கு vote போட்ட, did you live in your own house or rented house, okay, why your sister is not married, why your brother is not married. இதெல்லாம் வந்து மோனோக்ரானிக் கல்ச்சரில் கேட்கவே மாட்டாங்க. That is not important to them. Because in our culture we spend more time on this, we are time wasters. நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம். நீ சொந்த வீடு வாங்கினியா, நீ சொந்த வீடு வாங்கலையா, நீ எவ்வளோ வாடகை கொடுக்குற, ஏன் உங்கள் அக்காவுக்கு ஏன் கல்யாணம் ஆகலை, உன் தம்பிக்கு ஏன் கல்யாணம் ஆகலை, உன் தம்பிக்கு ஏன் வேலை கிடைக்கலான்னு. People matter to us, yes, but only to certain extent. But work is important. Concentrate on your work. Okay, so that is the first thing. You have to adapt to monochronic culture of work style when you start working, when you want to become a professional. All right? So quickly we'll move on to the second point. Again, I'm repeating this. You will never work as an individual. You will work as a team. You will work with a group of people. There will be 10 people, 15 people in a team. I'm sure already you're experienced in that, right? They divide you into some teams when they assign projects, when they give you some work in college. Same like that will happen in your workplace. Know everyone in the team. Greet and shake hands with everybody. That is the culture in the office. Shake hands with them. Don't say, no, I will not shake hands. Today it's fine. Because of COVID, yes, you don't have to hug, you don't have to shake hands, but shaking hands is a good culture in workplace. Speak up. When you are an assertive communicator, you will speak up. You will not be quiet in a discussion. Listen to your team and become a team player. All right? Be sportive. Contribute your thoughts. Contribute your ideas in an office environment. Don't avoid those things. All right? So number 1 is time. Number 2 is be a team player. Dressing appropriately. In college also you have to dress well, but when you come to office, right? In every office, ஒரு இண்டக்ஷன் செஷன் ஒன்று நடத்துவாங்க ஃபஸ்ட்டு. அதில் வந்து அந்த கம்பெனியில் என்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சொல்லுவாங்க. ஓகே, மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே ஃபார்மல்ஸில் வாங்க, தேர்ஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே கேஷுவல்ஸில் வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இண்டக்ஷன் அப்போ எல்லாம் தூங்கிடுவாங்க, எவ்ரிபடி இஸ் ஸ்லீப்பிங், கேட்க மாட்டாங்க. மண்டே அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, கேஷுவல்ஸில் வந்துடுவாங்க. ஓகே, so that is, you are not following the dress culture of the company. Okay, so dress code is a big challenge, right? Even in India today there is a lot of problems about dress code, but what your company says, please follow that. And most companies, they respect all religions.
So you will not have a problem in following your religion and the way you want to come, but wear professional clothes and come to office. It is a fashion, right? Again, I'm repeating this point. Even in college, wearing torn jeans, torn shirt, don't dress like that to office. Always dress neat and come. So they say that your belt and your shoe should match. Unga belt colorum, unga shoe color ore maadhiri irukkanum. Unga pant color, unga socks color match aganum. Okay, so they say a lot of things like that in office. Have a neat haircut. Okay, have a trimmed beard or a trimmed mustache. So these are all good habits. நீங்க எப்படி dress பண்றீங்களோ conveys a lot of meaning to others on who you are. Some people, whether it is boys or girls, right, they like to dress very tight, revealing clothes. அடுத்தவங்களுக்கு தெரியணுமே சொல்லிட்டு dress போட்டுட்டு வருவாங்க. That is not appreciated in office culture. Dress decently. You don't have to wear a Zara, or you don't have to wear a Levi, or you don't have to wear a Lee to express your dress clothing. Normal, any shirt, any pant, but dress come decently to office. This is the last point for the day. We call this as EQ, all right, or EI, emotional quotient or emotional intelligence. For you to be a professional, emotional intelligence grandu romba mukkiyamaana oru vishayam. Your academics will only take you to some extent, but Tamil la solluvaangale and idam porul eval, this is your emotional intelligence. எந்த நேரத்தில் என்ன பேசணும், எந்த நேரத்தில் என்ன சொல்லணும், யார்கிட்ட எப்படி பேசணும், that is your emotional intelligence. சரிங்களா? So that will add value to your professionalism. Your heart and your brain should also work together in order to be a professional. So let's see some points. First one, being able to accept criticism and responsibility. இந்த வேலை நீ தப்பா பண்ணிட்டியா, ஓகே தப்பா பண்ணிட்ட, பட் இதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம், learn it from somebody and then do it better. Being able to move on and then after making a mistake, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் but I want to correct it, so move on from there. A lot of times we all struggle with this. Okay, I think I have to come closer to you right now. I'll just use the mic. Thank you, sir. A big problem, okay, with us is we don't know how to say no. நீங்கள் ஆஃபீஸில் போய் ஒர்க் பண்ணும்போது your manager will say 5 days தான் ஒர்க் இருக்கும், Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. பட் சில டைம் Saturday வந்து they'll call you. பட் அந்த Saturday அன்னைக்கு மேபி நீங்கள் வந்து வேறு ஏதோ பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க. மேபி இட் இஸ் யுவர் சிஸ்டர்ஸ் சன்ஸ் பர்த்டே, உங்கள் அக்கா பையனோட பர்த்டே ஆல்ரெடி பிளான்ட், ஃபஸ்ட் பர்த்டே. பட் உங்கள் மேனேஜர் கூப்பிட்றாரு, ஒர்க் லோட் ஜாஸ்தியாக இருக்குடா, வந்துரு இந்த சாட்டர்டே வந்துரு, எல்லாருக்கும் ஓட்டின்னு. இந்த நோன்னு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப தயக்கமாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. அவர் என்னோட மேனேஜர், அதனால நான் எப்படி நோன்னு சொல்லுவேன்? சரிங்களா? Which kind of communication is this when you don't say no? Passive. ஓகே சார், ஓகே நான் வந்துடுறேன் அப்படி போகிறது தான் passive communication இல்லையா? But you have to learn to say no. Sir, definitely I want to help, but இந்த சாட்டர்டே மட்டும் என்னால் வர முடியாது, ஏன்னா எங்கள் அக்கா பையனோட பர்த்டே இன்னைக்கு. Tell the truth, don't make some reasons, okay? உண்மையாக சொல்லுங்கள். Don't make reasons. If really there is a problem, tell the problem. Sir, I cannot come. Next Saturday, I am ready to come and work. Win-win. நீ எனக்கு இந்த வாரம் லீவ் கொடு, பட் நெக்ஸ்ட் வீக் நான் வந்து ஐ வில் கம் அண்ட் ஒர்க் ஃபார் யூ. லேர்ன் டு சே நோ. எப்போ பார்த்தாலும் எஸ் 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 எஸ்ன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும்? வி வில் நெவர் ப்ரோக்ரெஸ். உங்கள் மேனேஜர் என்ன நினைப்பார்? இந்த பையனால் வந்து யோசிக்கவே முடியல, அவனுக்கு அந்த இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸே இல்லை, ஹீ நெவர் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு நினைப்பார். ஸோ யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்ப்ரெஸ்
that sometimes I can do, sometimes I cannot do. That is an honest opinion, okay? So you have to do that. There's one more point there, I think it is the sixth point, empathy. Empathy and sympathy are two words. For you to be a professional, you should have empathy. Sympathy na enna? Oh, avanuku kaal illaya, oh yo paavam, avanuku or seat kudukalam. Adha vandu sympathy. Avana pathu paavapattam. Okay, fine. I'm feeling sad for him. Empathy na enna? Na and the situation la irundha eppadi irukum. Okay, it will be really struggle for me. I understand. Sala time ungala empathize panna mudiyadhu. You cannot empathize in certain situations. But you can just say honestly, hey, satyam enala enna sollanu therlada. I don't know what to say, but I know you're going through a problem. That is empathy. You should have empathy as a skill in your workplace that makes you a professional. All right? Last point, okay? Not being judgmental of others. அடுத்தவன் இப்படி பண்ணுறான், அவன் எப்போவுமே அப்படி தான் அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க. ஒரு பையன் மேபி அவனுக்கு வந்து நார்மலி he has problems in his house, அதனால அவன் லேட்டாக வரான். Maybe he has to take care of his handicapped father or mother, அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். You don't judge. அவன் எப்போ பார்த்தாலும் லேட்டாக தான் வரான், அந்த பையன் வந்து வேலையே பண்ண மாட்டான். You don't judge. Give him that opportunity. Alright? So emotional quotient, your emotional intelligence should be good. It should be balanced between your mind and between your heart. Okay guys? Clear? So what are the 4 points at workplace in order to be a profession? First one, I'm giving you a sample, right? Time. Number 2, your dress code. Number 3, a team player. Okay, work together as a team. And number 4, your emotional intelligence. Okay? Oh, you changed it? Okay. So, what is the takeaway? Takeaway is a very popular word. When you go to a restaurant, I don't know how it is in Vaniyambadi, but cities like Chennai, Bengaluru, இப்போ ஒரு கடைக்கு போனீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, இங்கேயே சாப்பிட போகிறீங்களா or you want to take away, you want to take the food to your house and eat. ஸோ அதை மாதிரி இன்னைக்கு நடந்த டிஸ்கஷனில் what is your takeaway is what I want to know. Anybody? Don't tell the topic. Sir, in professional etiquette, உங்களுக்கு something that you liked that you will apply in your life. Anybody from this side? I have some participants from this side. This side. What is your takeaway? Anybody? ஏதாவது ஒரு விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் சொல்லுங்கள். You can just sit in your place and say, just raise your hands and say. Yes. Time and punctuality. All right, thank you. Let's clap hands for him. Thank you so much. Somebody from the last few rows, anybody, what you learned today to be a professional that you will apply in your life? Yes. Sorry? Response. Dress code. Okay, thank you so much. Dress code. Let's clap hands for him. So dress code and punctuality, you guys are already good. I told you, right? You all look already handsome. You're all dressed well. You all came on time. Okay, that is already a good habit. What else? In the side. Okay, the first 3 rows. Yes. Communication. What type of communication is the best? Positive, assertive communication. Yes, thank you. All right, let's clap hands for him. Finally, somebody from the last, any other point? They said punctuality. I'll come to you. Yeah, dress code. He said assertive communication. What else? You guys were the most active. I saw you guys talk a lot now. Tell me one thing that you guys learned. Yes. Loudly? Assertive.
All right, thank you for that. Okay, somebody raised your hand here. Yes, please sit down. Let's clap hands for him. With your thought, and then with your thought, we'll stop here. Behavior. Okay, thank you very much. Let's clap hands for him. Yours is the last thought for the day. Yes. Personal space. All right. Yeah, that is something new, right? I told you. I thank you. Let's clap hands for him. I learned personal space only during, like, after I finished college, okay, with somebody from abroad. But today you know what is personal space. As a professional, never interfere in anybody's life, okay. Any questions for anybody right now? Otherwise we can, Professor, can you, the last slide please, yeah, one more. Yeah, we'll stop here, yeah. So, I'd like to thank this college and the department and everybody for bringing me here today. Okay, I enjoyed being here. I learned some things from you today. All right. One thing, even as a student, you're all very punctual and you're all dressed really well. That is something that I learned. Okay, and I was also able to share some things. Now you see this picture, right? What bird is that? What do you say it in English? Yeah, a kind of duck. All right. So a duck and her small children, right? Ducklings. So this duck wanted her baby ducklings to learn how to fly. Ducks வந்து அவ்வளவா பறக்காது இல்லைங்களா, தெரியும் இல்லையா? Everybody knows that it will only fly a little bit, and it swims in water and can also live in land. So the duck went in search of a trainer who can fly. Which is the bird that can fly the highest? Eagle. Okay, very good. So they went to the eagle. The mother duck said, eagle, eagle, தயவு செய்து என்னோட பேபிஸ்க்கு வந்து டீச் பண்ணி கொடுங்க எப்படி ஃப்ளை பண்ணணும்னு. So the eagle said, fine, I will teach you how to fly. Day 1, the eagle said, today first lesson is flapping your wings. Okay, சிறகு மட்டும் எப்படி நம்ம வந்து flap பண்ணலாம், அதுதான் first lesson. First day fully they practiced. Second day the eagle said, let's climb a slope. கொஞ்சம் ஹையான ஒரு இடத்துக்கு போகலாம், நம்ம அங்கேருந்து எப்படி குதிக்கலாம், நம்ம வந்து let's practice that. So they did that like several times, from morning till evening they did that. Third day the eagle said, today I'll teach you like how to jump from a cliff and flap your wings. Okay, first ரெண்டு நாள் கற்றுக்கிட்டதை நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணலாம். We'll jump and flap. So he taught them. Fourth day he said, today's lesson is I will teach you how to dive in the air and how to again come up, how to do a somersault in the air. So that was the fourth day lesson. Okay, so first day in a lesson, flapping the wings. Second day, high slope. Third day, combine day 1 and day 2. Fourth day, take turn, somersault, all that. On the fifth day, the eagle said, now I'll teach you how to fly even from a small ground and go really high and then again land. Everybody achieved it. At the end of fifth day, there was a graduation ceremony. And the duck oda family எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அந்த பசங்க எல்லாருக்குமே வந்து graduation கொடுத்தாங்க. The eagle said, you're all certified, you can fly. நீங்க எல்லாருமே fly பண்ணலாம் சொல்லுச்சு. They were given a certificate, they were given a medal, so that the eagle certified them. They all can fly now, right? So the eagle said, I will shake hands with you now and you can go. So all the ducklings now went out and the eagle was very, very sad. Romba sogamayiduchu. The eagle put his head down to see all the ducklings walking back home instead of flying. 5 நாள் அவங்க என்ன கற்றுக்கிட்டாங்க, எப்படி ஃப்ளை பண்ணணும்னு. But on the graduation day, what they did, after receiving the medal and certificate, they walked back home.
I leave with this thought. I don't want to explain the story to you. I hope you understood my message. Okay? I hope that you will fly back home as professionals and not walk back home as a regular student. All right? With this, I conclude. And thank you everybody for this opportunity, and thank you for being a great audience. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you very much for your wonderful and thought-provoking and exhaustive lecture on professional etiquette and effective tool for capacity building. Thank you so much. Now, I call upon Mr. Rahul of Third BCom Finance and Accounts to propose formal vote of thanks. Dignitaries of the dais and on the dais. It is my great privilege to stand before you to propose a formal vote of thanks. On behalf of the management, department and on my own behalf, I thank the trainer, Mr. PREM ISAAC, for having acceptance our invitation to being the chief guest of this function. Sir, we are grateful to you, sir. On this happy occasion, I thank our secretary and correspondent, Janab L.M. Munir Ahmad Sahib, for his great support to organize this function. On this happy occasion, I am highly indebted to our principal, Dr. T. Muhammad Ilyas, sir, for his motivation and excellent support to organize this program. My thanks are due to our beloved HOD, Dr. S. Liahad John, sir, convener, and his program coordinator, T. Muhammad Said, sir, for having organized this program in a successful one. I am sincerely thankful to Dr. Bilal, sir, Mr. Fayaz, sir, Mr. Matin, sir, other teaching and non-teaching staffs, for the great help and constant support to organize this program. Last but not least, I would like to extend my thanks to all the participants who took part in offline and online mode. Thank you one and all. सर्टिफिकेट को स्कैन करें तो क्या है, सो QR कोड है, वेट करो, ले लग जाना पर मैं बोल नहीं है, बोल सर्टिफिकेट को QR कोड है, स्कैन करके सर्टिफिकेट आपका डिस्प्ले कर दे, QR कोड डिस्प्ले स्कैन करके सर्टिफिकेट ले जाओ. Sir, dear students, you are going to have one announcement, please. Regarding certificate, we are having a QR code. We are going to display the QR code. When you scan the QR code, then only you will get the certificate. Okay? Wait, please, and please rise up for national anthem. Please, once again, chief guest is going to speak something. I just wanted to thank third BCom student for giving the vote of thanks. Let's give a big round of applause for the sponsor. It's so difficult to come and speak here, but I think he did a fabulous job. So keep continuing to speak.